Okay, let's pay respect. Okay. Let's start meditation. 네, 명상을 시작하겠습니다. Sit in a tall and upright posture. 허리를 곧추 세우고 앉겠습니다. And prepare a pleasant mind, pleasant mood for meditation. Present move. Yeah, pleasant mood. Present move. I mean, keep your mind happy. Meditation. 네, 그리고 명상할 때 행복함을 느낄 수 있는 마음을 준비하겠습니다. Because many people, once they think of meditation, they will think of concentration. 많은 사람들은 명상을 생각할 때 집중을 떠올릴 것입니다. And concentration means forceful focus and tiring experience. 그렇지만 집중은 일부러 힘을 가하는 것이고 우리를 피곤하게 하는 것입니다. But actually, meditation, the right meditation, is the opposite one. 그리고 올바른 명상은 이와 정반대입니다. It is relaxing, and it is back to the origin. 이것은 이완하는 것이고 자연으로 돌아가는 것입니다. It's just a simple reunion with yourself. 이것은 우리 자신과의 단순한 만남입니다. This mind is scattered in our daily life. 우리의 마음은 일상에 좀 산란하게 흩뜨려져 있습니다. So meditation is a process of recollection. 그래서 명상은 그것들을 모으는 과정입니다. It's coming back to yourself. 이것은 자기 자신으로 돌아오는 것입니다. So now just let go all the external conditions. 그래서 모든 외부적인 조건을 다 놓아주겠습니다. There's no work for you to do now. 당신이 지금 해야 할 것은 없습니다. There's nothing you need to think of. 당신이 생각해야 할 것도 없습니다. And there's no past and no future. 현재도 미래도 존재하지 않습니다. And come back to the now. 지금으로 돌아옵니다. This is the only moment that you are living. 현재야말로 당신이 유일하게 살고 있는 순간입니다. This is the only moment you can meditate. 현재가 당신이 유일하게 명상할 수 있는 순간입니다.
Be aware that now this body is sitting here and breathes. 당신의 몸이 지금 여기에서 호흡하고 있다는 것을 아십시오. Just let it be itself. 그냥 그 자체로 그대로 두시기 바랍니다. Let it breathe in whatever way it likes. 그것이 원하는 어떤 방식으로 호흡할 수 있도록 내버려 두세요. Now this body is no longer yours. 이 몸은 더 이상 당신의 것이 아닙니다. Actually, this is the truth, but we are deluded. 이것이 진실이지만 우리는 망상을 갖고 있습니다. We delude in the concept of self, of the owner of this body. 그것은 우리가 이 몸의 주인이라는 그런 개념을 갖고 있는 것입니다. And now let go this concept. 그러한 개념을 버리십시오. This body is belong to the nature. 이 몸은 자연에 속해 있습니다. And it is breathing now. 그리고 지금 호흡하고 있습니다. Just feel the body breathing. 몸이 호흡하는 것을 느끼세요. And with every breath, you are surrendering yourself to the nature. 모든 호흡과 함께 당신은 당신을 자연에 복종시킵니다. Let the breath be free. 호흡이 자연스럽게 합니다. And it's not under your command. 그것은 당신의 명령에 속하지 않습니다. It is a release when we give up the right to control. 우리가 통제하려는 권리를 보내는 것입니다. And return this breath to the nature. 이 호흡을 자연으로 돌려보내주세요. And you simply appreciate how this nature works. 그러면 당신은 어떻게 이 자연이 작동하는지를 감사하게 될 것입니다. And allow this body relax during the breath. 이 몸이 이완하고 호흡을 하도록 두시기 바랍니다. You are just a humble knower. 당신은 겸손한 아는 자입니다.
And you can rely yourself on the rhythm of breath. 당신은 당신의 호흡에 당신 자신을 의존할 수 있습니다. Just follow the breath and know. 그 호흡을 따라가고 알아차리십시오. Knowing the nature of mind is different from concentration. 마음을 깨닫는 것은 집중하는 것과는 다릅니다. Knowing happens once there's no obstacles against knowing. 알아차림은 거기에 그 알아차림에 대한 장애물이 없을 때 이루어집니다. It is the nature itself. It is the nature. Itself. 이것은 자아의 본질입니다. What we call the nature is the work of elements. Could you repeat? What we call the nature is the work of different elements. 우리가 자연이라고 부르는 것은 여러 요소들의 작용입니다. The earth, water, fire, wind, space, and consciousness. 흙과 바람과 물과 공기와 의식과 consciousness and Space. 의식과 공간의 요소입니다. You can relax yourself and rely on the breath. 당신은 당신 자신을 이완시키고 호흡에 의지할 수 있습니다. You simply be with the breath. 그저 호흡과 함께 하십시오. Relax into the breath. 호흡 속으로 이완합니다. And with the rhythm of breath, let your brain take a rest. 당신의 호흡의 리듬과 함께 뇌가 이완을 하도록 합니다.
keep yourself non-interfering. 당신 자신이 방해하지 않도록 합니다. And so that the brain can take a rest. 그래서 뇌가 휴식할 수 있습니다. And what we need to be careful is we ourselves. 우리가 주의해야 될 것은 우리 자신입니다. Because once we are not mindful, we are the one to stir up the brain. 우리가 이제 알아차리지 않으면 우리가 우리 뇌를 혼란시키는 것이 되기 때문입니다. And when you are mindful and keep yourself still, then the brain can take rest. 당신이 알아차릴 수 있다면 당신의 뇌를 알아차리고 고요해질 수 있다면 당신의 뇌를 휴식할 수 있습니다. Keep yourself still and follow the breath. 당신 자신을 고요하게 하고 호흡을 따라갑니다. Every second that you can keep yourself still, the brain can take a 1 second rest. 당신이 한순간 고요해질 수 있을 때마다 호흡도 한 번씩 your breath can Your brain can take a 1 second rest. 당신의 뇌가 그 한순간 휴식할 수 있게 됩니다. And accumulate these seconds for the brain to take rest. 이러한 순간들을 모아서 뇌가 휴식할 수 있도록 합니다. Sometimes you forget and get deluded. It doesn't matter. Just continue. 우리가 잠시 잊고 망상이 들 수도 있지만 괜찮습니다. Continue to let the brain take a rest. Sorry? Continue to let the brain take rest. 뇌가 계속해서 휴식할 수 있도록 지속합니다. Be a knower rather than a doer. 하는 자보다는 아는 자가 되십시오. Keep up the intention to do anything. 무언가를 하려는 의도를 포기하십시오. And be with the breath. 호흡과 함께 있습니다.
the only troublemaker is this doer. 유일한 문제를 일으키는 것은 이 행위를 하는 자입니다. Keep this doer still and wake up this knower. 하려는 자를 중지시키고 아는 자를 깨우십시오. And the nature will do all the work. 그러면 자연이 모든 일을 할 것입니다. It will rebalance. 그것이 재조정을 할 것입니다. Relaxation is the surrender of Surrender of effort. 이완은 노력의 포기입니다. It's the surrender of applying force. 이것은 힘을 가하려는 것의 포기입니다. You can imagine your brain is a muscle, and now you want to relax this muscle. You just keep it at rest. 당신의 뇌가 근육이라고 상상하시고 이것을 그냥 가만히 휴식하는 것을 휴식하시면 됩니다. 휴식시키시면 됩니다. Simply keep it at rest and wait. 이완하게 하시고 그냥 기다리시면 됩니다. And the breath is the friend who accompany you during the waiting. Sorry? Our breath is the friend staying with you during the waiting. 그리고 호흡은 당신의 친구로서 그 기다림을 함께 합니다. When this brain is relaxing, it will have some feelings. 뇌가 이완하고 있을 때 이것은 몇 가지 느낌을 가질 것입니다. Sometimes you will feel dizziness. 어떤 어지러움의 느낌을 가질 수 있습니다. Or sometimes you feel tension.
가끔은 긴장을 느끼기도 합니다. It doesn't matter. 네, 어느 것이든 괜찮습니다. Just keep it at rest. 그냥 휴식시키시면 됩니다. And soon you will recover. 그러면 그것이 곧 회복될 것입니다. If it is too sleepy, you can simply allow the brain to sleep. Could you repeat? If it is too sleepy, you can simply allow the brain to sleep in the rhythm of breath. 만약에 졸음을 느끼신다면 호흡의 리듬 안에서 졸게 하셔도 됩니다. And if it is not that sleepy, you can try to penetrate your relaxation deeper into the brain. 그리고 만약에 졸림을 느끼지 않는다면 당신의 어떤 뇌로에 꿰뚫어 보는 것을 해볼 수 있습니다. And no matter which way you are doing, you keep yourself with the breath. 당신이 무엇을 하시든지 호흡과 항상 함께 하십시오. You are not even doing this relaxation. You just allow it to happen. 당신은 당신이 이완을 행하는 것이 아니라 그것이 자연스럽게 일어나도록 놔두는 것입니다. Just simply trust this nature that once you surrender, it will do everything fine. 이 자연을 신뢰하시고 당신이 포기한다면 모든 것이 다 괜찮을 거라는 것을 믿으십시오. And remain yourself awake so that you can remain this trust. You can
remain yourself awake so that you can keep yourself trusting the nature. 당신 자신을 계속 깨어 있게 함으로써 자연을 신뢰하도록 할 수 있습니다. And because once you are not awake, you will think that you are the nature. 당신이 깨어 있지 않다면 당신은 당신 자신이 자연이라고 생각하실 것입니다. It is not difficult to relax the body. 그것을 이완시키는 것은 그렇게 어렵지 않습니다. Just simply keep it at rest. 그냥 휴식하도록 하시면 됩니다. Just simply keep knowing without interference. Simply know, Know without interference. 방해하지 말고 아셔야 합니다. And it's fine to allow this brain to sleep. 이 뇌가 자도록 하시는 것도 괜찮습니다. It is this brain sleeping, not you. 뇌가 자는 것이지 여러분이 자는 것이 아닙니다. And actually, this brain doesn't need too long time to rest. Doesn't need to. Doesn't need too long time to rest. 이 뇌가 휴식하는 데까지는 그렇게 오랜 시간이 걸리지 않습니다. And you will happen to find that now it is clear.
지금 이것이 명확해졌기 때문에 그것을 아실 수 있습니다. The thoughts are pacified. 생각은 정화됩니다. And the tiredness disappeared. 그리고 피로함은 사라졌습니다. Just keep knowing this. 계속해서 이것을 아십시오. And be grateful to the present knowing. 그리고 현재의 이 알매 감사하십시오. As the brain is peaceful now, then you can know the present breath clearly. Could you repeat? As the brain is peaceful now you can see the breath very clearly. 당신의 뇌가 이완했기 때문에 당신은 당신의 호흡을 더 명확하게 볼 수 있습니다. We don't need more clearance. 더 명확함은 필요하지 않습니다. Simply know whatever that you are naturally knowing. 당신이 자연스럽게 알고 있다는 것에 simply Know what that you are naturally knowing. 당신이 자연스럽게 알고 있다는 것에 아시면 됩니다. And appreciate whatever you are knowing. 그리고 당신이 아시는 것을 감사하시기 바랍니다. Be grateful to be alive at the present moment. 지금 현재 깨어 있음에 감사하시기 바랍니다. Cultivate such contact to be. 존재할 수 있는 그러한 접촉에 감사하시기 바랍니다. It is unconditional. We don't need anything more to be content. 여기에는 조건이 없고 우리가 만족하기 위해서 필요한 것은 없습니다. Simply feel that you are being at this moment. And this is something worthy to be content. 당신이 존재한다는 것을 아시고 거기에 만족하시기 바랍니다. Feel the present breath. This is something worthy to be content. 당신의 현재 호흡을 느끼시고 그것은 만족할 만한 것입니다. Feel such content and slowly relax your emotional mind. 그러한 만족감을 느끼면서 여러분의 정서적인 마음을 and what your emotional mind? Relax your emotional mind. 그리고 당신의 정서적인 마음을 휴식시키십시오. That's what we call the heart.
그것은 우리가 심장이라고 부르는 것입니다. Heart doesn't mean the physical heart. It means the center of ocean. 그 심장은 물리적인 것을 의미하는 것이 아니라 우리 정서의 중심을 뜻합니다. So now open your heart to this content feeling. 여러분의 마음을 열어서 현재에 놓아두시기 바랍니다. Now open the heart to receive the content feeling. 심장을 열어서 만족스러운 느낌을 받아들이시기 바랍니다. Relax into such content feeling. 그런 만족스러운 느낌 안에서 이완하세요. Just like an airplane gradually landing. 마치 그 비행기가 점차적으로 착륙하는 것과 같이요. And in the same way, your mind gradually land into the heart chakra. 그러한 방식으로 여러분의 마음이 심장 차크라에, 가슴 차크라에 착륙합니다. It gives you a feeling of going home. 마치 집으로 돌아가는 마음과 같습니다. So be content here. 여기에서 만족하시기 바랍니다. Every breath you take is a breath of content and peace. 당신이 하는 모든 호흡은 평안과 기쁨의 호흡입니다. Actually, this content mind is our normal mind. Is our Normal mind. 이러한 만족한 마음이 우리의 정상적인 마음입니다. Usually, it is full of wants. 주로 이것은 욕구로 가득 차 있습니다. A mind full of wants is a sick mind. 그리고 욕구로 가득 찬 마음은 아픈 마음입니다. And once you give up all these wants, then you are content. 이러한 모든 욕구를 포기하면 여러분은 만족하게 됩니다. All kinds of wants. The want to have, the want to be. 무엇을 가지고 싶고 무엇이 되고 싶은 그런 모든 종류의 욕구들 말입니다. Once you give them up, then you are content at the present moment.
그런 것을 없애버리면 현재의 상태에 만족할 수 있습니다. And you arrived home. 그러면 당신은 집에 돌아온 것입니다. Relax yourself into this wonderful home. 이러한 아름다운 집에 여러분을 휴식시키세요. It is the area full of peace and harmony at the center of the chest. 이것은 가슴 중앙에 있는 평화와 평화의 그 마음입니다. 평화와 조화의 마음입니다. There is nothing you need to do. You simply enjoy the present moment. 여러분이 하실 것은 없고요. 그냥 현재 상황을 충분히 즐기시기 바랍니다. The more you enjoy, the more you open yourself. 당신이 즐기면 즐길수록 당신 자신을 열게 됩니다. The more you open yourself, and the more you feel into this harmony. 그리고 당신 자신을 열면 열수록 이러한 조화에 참여하게 됩니다. Just be content every moment. 모든 순간에 만족하시기 바랍니다. And the feeling of peace and harmony will grow itself. 그러면 평화와 조화의 느낌이 스스로 자라게 될 것입니다. Just like a warm morning sun. 따뜻한 해와 같이 말입니다. And it is boundless. 이것은 경계가 없습니다. And your every moment contact is the feel to this
glowing sun. Could you repeat? Your every moment content is the fuel to this sun of loving kindness. 그리고 당신이 이렇게 이완하는 그런 모든 순간이 I'm sorry. Your every moment content 당신이 만족한 모든 순간은 is the food 어, for this glowing sun. 이러한 자라나는 태양의 어떤 양분이 됩니다. This is the sun of loving kindness. 이것은 자애의 태양입니다. Once we have no warmth in the mind, then it is full, it is complete. 우리가 욕구를 없애면 우리의 마음은 풍만하고 가득 차고 완전합니다. Because need means lack. 왜냐하면 필요라는 것은 결핍을 의미하기 때문입니다. And now we are content. We have no lack. 우리가 만족하기 때문에 우리에게는 결핍이 없습니다. Such content is happiness. 그러한 만족은 행복입니다. Happiness is also a necessary food for our life. 행복은 우리 삶에 꼭 필요한 음식입니다. Without happiness, you'll be depressed and kill yourself. 행복이 없다면 당신은 우울해질 것입니다. Without happiness, you cannot do any work. 행복이 없다면 여러분은 어떤 일도 할 수가 없습니다. Without happiness, you cannot practice. 행복이 없으면 여러분은 수행할 수 없습니다. You cannot live without happiness. 그것이 없이 살 수가 없습니다. Preserve your happiness like preserving treasure, the most precious treasure in your life. 당신의 삶에서 가장 소중한 보물을 이렇게 보물을 보호하듯이 당신의 행복을 보호하십시오. And now you can completely let go
and open your boundary. 이제 모든 것을 내려놓고 여러분의 그 경계를 열 수 있습니다. Your awareness is boundless. 여러분의 의식은 경계가 없습니다. And the breath happens in your mind. 그리고 호흡은 여러분의 마음에서 생겨납니다. 일어납니다. It is rising and falling freely. 이것은 생겨났다가 사라집니다. And give up the concept of the past breath and future breath. 과거의 호흡이라든지 미래의 호흡이라는 개념을 떨쳐버리십시오. The past and the future are not the reality. 과거와 미래는 현실이 아닙니다. Only the present moment is the reality. 현재의 순간만이 현실입니다. So feel the breath at the present moment. 그래서 현재의 순간의 호흡을 느끼십시오. And forget the past, forget the future. 과거와 미래를 잊어버리십시오. You find that every moment, the feeling of breath, once it arises and it becomes the past. 모든 삶의 순간과 호흡은 생겨났다가 사라진다는 것을 보시기 바랍니다. They cannot exist for even more than one moment. 이것은 한순간 이상 지속될 수 없습니다. Once it arises and it ceases to be immediate. 이것이 생겨나면은 곧장 사라집니다. And we need to let go of the past breath immediately. 그래서 우리는 과거의 호흡을 금방 보내야 합니다. So that you can stay at the present. 그래서 여러분이 현재에 존재할 수 있게 말입니다. Just allow the present moment flow. 현재의 순간이 흐르도록 하세요. The present moment is not static. It's not a static picture. Not a static. Picture. 현재의 순간은 멈춰있는 사진이 아닙니다. 그림이 아닙니다. It is a flow. It is a Flow. ball? It is a current. Flow current. 이것은 현재의 흐름입니다. Use the breath to know the current. 현재의 호흡을 사용해서 그 흐름을 아시기 바랍니다.
stay with this flow of breath, which is forever passing away. 이러한 호흡과 함께 머물러 있는데요. 이것은 영원히 흘러가는 파장과 같습니다. There's no any moon which can stay under your view. Can you repeat? There's no any moon of breath can stay with you. 호흡이 당신과 함께 머무를 수 있다는 것을 아십시오. Just face directly to this truth. 이러한 진실에 바로 직면하시기 바랍니다. What we perceive as the breath is just such a it's just a current ever passing away. 우리가 호흡이라고 인식하는 것은 영원히 지나가는 is it wave A or current. current? 영원히 지나가는 파동과 같습니다. And you can't do anything to this passing away. 그리고 이렇게 흘러가는 흐름에 대해서 여러분은 아무것도 할 수 없습니다. And now let's transfer the merit of meditation in our mind. 이제 우리 마음 안에 있는
transfer the merit. merit. Transfer the merit. 모르겠습니다. I don't The fruit understand. of our meditation. Sorry? The fruit of our meditation. 우리의 그 명상의 결실을 transfer to what? In our mind. 명상의 결실을 우리 마음에 담겠습니다. Let's offer this fruit of meditation, the happiness, to the triple gem in our mind. 이 명상의 결실, 명상의 결실을 그 삼보에 바치겠습니다. The Buddha is our awareness. 부처는 우리의 알아차림입니다. The Dhamma is the truth of ending the suffering. 다만은 어떤 고통을 끝내는 진실입니다. The Sangha is the well practice that we pay to ourselves. 그리고 승가는 우리가 우리 자신에게 행하는 좋은 실천입니다. It's the purity we gain from our practice. 이것은 우리가 수행으로부터 얻는 it is a treasure? The purity we gain from our practice. 네, 이런 수행으로부터 얻는 어떤 그 깨끗한 것입니다. This is the most treacherous gem in our mind. 이것은 우리의 마음의 소중한 보물입니다. And may this gem grow in our mind. 이러한 보석이 우리의 마음에서 자라도록 합니다. And may all sentient beings also receive such benefits. 그리고 더 영원하지 않은 그런 존재들도 이러한 좋은 것을 받습니다. May they be happy. Sorry? May they be happy. 그들이 행복하기를 기원합니다. And free from dangers. 그리고 위험으로부터 벗어나기를 기원합니다. May everyone grow in the gem of Buddha, Dhamma, and Sangha. 그리고 모든 사람들이 이러한 삼보로 may they be Grow in the gem of Buddha, Dhamma, and Sangha. 네, 이러한 세 가지 삼보에서 성장할 수 있도록 합니다. Our blessings makes a translator nervous. 네, 이런 언어들이 그 번역자를 긴장하게 합니다. You don't know the word merit. Yeah, I knew the word meaning, but not by Buddhist term. Merit. Merit. This one. Yes. Merit. So can you? Benefit or grace. merit의 의미는 어떤 benefit of grace? Or grace. I don't know what the Buddhist term in Korean. grace의
benefit 이게 무슨 뜻인지 제가 잘 모르겠는데요. 혹시 아시는 분이 계신가요? 현업이요. Anyone can help? Huh? 현업. 선업. 선업. Does it mean good deeds? Good action? It's 사업이라고 not an action. 여기서 얘기하는 것 중에 선업. 선업. 근데 스님께서 말해주신 단어를 그대로 번역하면은 어떤 grace의 이익이라고 하시는데요. grace 우아한 거? 신의 은총. 은총. 아, 네네네, 그쵸. 그레이스가 뭐였지? 그러니까 축복으로 얻는 그거 네, 축복으로 얻는 이익. 네, 그쵸. 그게 이제 번역을 하면 불교적인 용어로 선업이죠. 네네네. 네. 그렇구나. Now I understand. Okay. Yes, means punya. In Bali, it means punya. 발리? 빨리, 빨리요. 빨리요. 빨리어가 이제 그 부처님이 쓰시던 언어. 부처님이 쓰시던 언어. Punya or kusala. 분야 아니면 구살라. Kusala means wholesome. Kusala Dhamma, wholesome Dhamma. 유익한 법이란 뜻입니다. 구살라는. Okay, you can check dictionary. It's a homework for you. Sorry? You can check the dictionary. The dictionary. 사전을 확인을 해보라는 그 빨리어 사전. Okay. Okay. I'll check. Thank you. Okay, we have the question, right, from internet. 네, 질문 있으신 분 있으신가요? Can you 질문이 이제 그 구글 폼에 있는 질문을 제가 올려달라고 누가 부탁을 하셔서 okay, someone wrote this in Google Forms. Yeah. Okay, 텍스트 파일 지금 열리시나요 혹시? 네? 그 채팅창에 텍스트 파일이 있는데 Q. So can you read it out because we are. 제가 읽을까요? 네네. 알겠습니다. Okay, the four questions. First one is, dear Venerable Ajahn, I feel that my eager that want to learn is very strong. For example, for the parts of Ajahns teaching that I still cannot follow, I would like to understand and change my way of thinking, but sometimes it can be a grasping and create dukkha when I still can't understand fully and change myself. I'll keep thinking about it. I have a feeling of lacking and not content with myself. I remember Ajahn taught that practice is not getting something, but I can't give up these habits yet since I thought change myself according to what teacher said. What teacher said is right way to learn the Dhamma. What should I do? Thanks. If you are attached to detachment, that's fine. You understand? If you attach to detachment or attach to non-attaching, then that means non-attaching. You are aiming yourself to be non-attached, detached. And all your effort is leading to this direction. And this is the right way to do. But don't give yourself too much stress during the process, because we need to be happy and relaxed in order to let go. If you are so stressed in letting go, you can never let go. The first thing you need to let go is your stress. So after you
let go your stress, then you can practice happily. It hurts like dilemma, but that is true. 일단 첫 번째 질문은 그러니까 그 명상을 하고 이 스님께 배우지만 그래도 계속 그 번뇌가 생겨나고 나 자신을 바꿀 수 없고 만족하지 못한다. 그 스님이 가르쳐 주신 걸 하고 싶지만 그 나의 습관들을 버리기 힘들다 이런 질문을 주셨는데 어떻게 해야 하나요? 근데 그러니까 집착하는 게 안 좋지만 뭔가 집착하지 않으려는 거에 집착하는 건 괜찮다. 그러니까 너무 스트레스를 받지 말고 행복해야지 문제가 해결된다. 스트레스를 보내야 행복할 수 있다. 이게 약간 딜레마이지만 노력하라는 말씀이신 것 같습니다. 맞게 했나요? Our practice is aiming for let go, and let go means relaxation. Just like when we are grasping something hard in our hand, and before we can let this thing go, we need to relax our fingers, right? And such gradual process of relaxation finally will lead to complete let go. 그리고 뭔가를 이제 놓아주는 거는 어떤 이완된 상태에서 일어날 수 있고 이거는 단계적으로 일어나는 일입니다. 너무 스트레스 받지 마세요. 네. And we can only relax with a relaxed manner. Relax in a relaxed manner? You cannot relax with a stressed mind. 네, 스트레스를 가진 마음으로 이완하는 것은 어렵습니다. Okay. So you can relax your defilement with only with a relaxed mind. So do it with ease. 오로지 이완된 마음으로만 여러분의 그런 defilement가 뭐예요? 번뇌였나요? 그런 번뇌. 네, 그런 Okay. 오염을 해결할 수 있습니다. Okay, the second question. Okay, second question. I don't know what this is. Vandami means I pay respect to. Oh, what's Bante? Bante means venerable. Oh, okay. I pay respect to Venerable Vandamivante. In the past, I would like to attain jhana because at the death moment with jhana, I will not be reborn to 3 lowest realms. The reason why I would like to attain Sotapanna is because Sotapanna won't be reborn in lowest realms anymore. Would Ajahn please give me some guidance on these thoughts? Even if every moment is content and happy, it's not the end of suffering, right? We still need to attain arahantship to end this and the suffering, isn't it? Thanks. It's okay to set up a goal, a direction for our practice. Our direction is nibbana, right? But it's not necessary to end our to stop our step at any point in between. Say Sotapanna. So if you set your goal as Sotapanna in this life, then once you attain Sotapanna, you can never improve yourself anymore because you have attained your goal. It's not necessary to set up a goal like this, but we need to have direction for our practice. That is to end the suffering. That is the direction leading to Nibbana. And this is what we need to do. But don't stop at any point in between. And it doesn't help even no matter how much you want to achieve Sotapanna. It doesn't help you to achieve the Sotapanna actually. Just keep the direction in mind and keep practicing at the present moment. This is what really lead to Sotapanna. It's not by your want or desire for Sotapanna, but for your practice
practice the precept samadhi and wisdom, and that is what actually helps. 제가 잘 못 이해해가지고 죄송하지만 가은님께서 해석해 주실 수 있을까요? 정확하게 다는 아니지만 어쨌든 일단 말씀하신 게 이제 우리가 수다원을 목표로 하고 그 수행하다 보면 한번 수다원이 되면 그 이상의 어떤 것에 대해서 이제 멈추게 된다는 거거든요. 그래서 이제 아전유께서 말씀하신 게 핵심이 우리가 수행할 때 어떤 목표를 설정하고 그 목표에 도달하겠다는 생각보다는 그냥 매일매일 나를 향상시킨다라는 생각을 해야지만 거기에 갈 수 있지. 그렇지 않으면 이제 수다원이든 뭐든 이렇게 되기 쉽지 않다. 계속해서 성장하겠다는 마음이 더 중요하다라고 하셨습니다. 수다바나가 뭐예요? 아, 이게 깨달음의 4가지 단계가 있는데요. 이제 그 처음에 수다원이 제일 낮은 거고, 뭐, 네. 아나함, 사다함, 그리고 아라한 이렇게 돼 있는데, 이제 마지막 이제 단계가 되면 모든 번뇌가 사라지는 그런 거라고 보시면 돼요. Theravada, the first one, the first fruition, 아, Sakidagami, the second fruition, and Anagami, the third fruition, and Arahant, the fourth fruition. 네. Okay, the third question, okay. Vandami Bante, in last meditation session, Ajahn mentioned something like greed and aversion are parts of me and just give it back to the nature. May I ask, does this mean we're not trying to solve the problem initiatively or actively? By this way, will greed and aversion for something vanish by themselves from the root and won't rise again? How? Thanks. Because all the defilement exists on the food that we supply for. That is the fruit of craving. We provide craving to feed the defilement, so that the defilement can exist, can maintain. And if we stop the provision of craving, then it will cease to be. This is the wisdom of the Four Noble Truths. So in order to end the suffering, we are not trying to kill the suffering itself, but we are to cut off the food for the suffering. That is craving. Okay, so we are not, we simply need to let go the provision of craving to the defilement, and it will end itself. This is the law of the nature. 세 번째 질문은 그 어떤 탐욕이나 그런 혐오? 뭐라 그러지? 싫어? aversion이 aversion이 맞아. 그 분노요. 분노, 탐욕과 분노가 있는데 이거를 자연으로 돌려보내라는 게 적극적으로 해결을 하라는 게 아닌가요? 이게 이렇게 해서 이게 뿌리부터 제거되어야 하는 게 아닌가요? 라는 질문인데 이거가 생겨나는 이유는 우리가 우리 욕구에 자꾸 음식물을 제공하기 때문이다. 그래서 고통이 생기기 때문에 고통 자체를 죽이려고 하지 말고 음식을 끊어라. 이렇게 말씀하셨습니다. 그리고 이제 그 음식이라는 것이 이제 우리의 욕망, 욕구라고 하셨습니다. 네. For example, say now we are facing the suffering of crazy mind, busy mind. We cannot stop thinking, right? This is a suffering. And the way to end such suffering is not to kill all the thoughts. It's not to repress your brain, but you understand that all these thoughts happen because of the intention to think, and which is from you. Such intention to think are the cravings, whatever kind of cravings, the craving to have a sensual craving, the craving to be, craving not to be. These are the reasons for the suffering. And if you can keep your mind still, just know without interference, then the thoughts will gradually lose their energy and you stop yourself. 그래서 어떤 그런 사고 자체를 다 없애거나 억압을 하라는 게 아니고 이 생각이 생겨나는 거는 우리한테 무슨 의도가 있기 때문이고 이것이 욕망이다. 그렇기 때문에 방해하지 말고
방해하지 말고 그냥 what without interference? No without interference. 방해하지 말고 아는 것이 필요하다. 이렇게 답변을. It's just like how to say the word 홍보 in English. Daniel. What's the It's English for Chinese. that? Yeah, it's Chinese. I don't know the term. I'm 홍보. asking for help. Sorry, Yeah. what's the language? What's it? 홍보,入홍보,揸車入홍보. 홍보. Gear. Car gear. What gear? The car Gear. gear. Yeah, 홍보係乜嘢？ 홍보 即係係咪個車嗰個揸嗰個即係你入咗空波咧，佢就唔會再轉啊嘛，慢慢就會停低。呢個 gear 叫咪 neutral 啊？啊 neutral 叫咩？即係唔係 drive 啊或者停車嗰個係嘛？係咪停咗嗰個車啊？係啦，應該係 N 嗰個啦。係啦，嗰個叫 neutral。 neutral。아, neutral gear. You know, when you're driving, there's a gear and a neutral gear. So in order to stop the car, we don't need to brake, but simply enter the neutral gear, and you will once it use up the energy, then you stop. 그래서 뭐 차의 기어를 없애는 게 아니라 중립 기어를 하라는 것 같습니다. 네, 그래서 이제 우리가 뭔가를 멈추고 싶을 때 중립으로 놓으면 차가 멈추듯이 우리 마음도 중립으로 놓으면 멈출 수 있다고 얘기하십니다. Yeah, neutral gear. Okay, last question. Yeah. Vandami Bante, this afternoon when I meditate, I saw my attachment to ego integrity. I had a point of view before that practice the Dhamma is to realize a better self, but this afternoon I saw this view is creating suffering because there are times when I can't change myself to a better me. When I see how this view bringing me dukkha, I don't like this view, which is different like before. However, I can still feel the view is there with me. What should I do next, except I am still having this view and do something else? Just keep observing the dukkha feeling when this view and the following actions arise again, and one day the attachment will lose by itself. This is craving to be and craving not to be. If you want to have a better ego, and this is craving to be. And if you find that you are having such craving and you hate yourself to have such craving, this is craving not to be. And both are the source of suffering. 이건 제가 좀 번역을 해드려야 될 것 같아요. 왜냐면 이게 이거는 이제 무엇이 되고 싶은 욕망과 무엇이 되고 싶지 않은 욕망의 문제입니다. 무엇이 되고 싶은, 그러니까 이게 보통은 존재 욕망과 비존재 욕망이라고 잘못 번역되어 있는데, 무엇이 되고 싶은 욕망은 무엇이 되고 싶지 않은 욕망인데, 무엇이 되고 싶은 욕망은 그거는 그 나름대로 고통스럽고, 무엇이 되고 싶지 않은 욕망은 이제 되고 싶은 욕망은 잘 되는 훌륭한 사람이 되고 싶다든가 수행을 잘하고 싶다든가 이런 것에서 오는 것이고, 이제 무엇이 되고 싶지 않다는 것은 나에게서 일어나는 번뇌 이런 것들을 다 이제 일어나는 마음 자체를 이제 싫어하고 이제 증오하는 마음입니다. And the way to solve this problem is to realize that actually there's no self that you can attain. There's no better self, there's no worse self, there's no self at all. 그래서 이것을 이제 해결하는 방법은 이제 우리가 어떻게 성취해야 될 만한 자아라고 할 것이 없다는 것입니다. 더 나은 자아도 없고 더 저열한 자아도 없습니다. Because no matter how good or how bad this self is, finally you should realize that this self is nonsense. 그래서 이제 자기 자아가 얼마나 좋든 얼마나 나쁘든지 간에 결국에는 이런 자아라는 관념 자체가 이제 말이 안 된다는 것을 알게 됩니다. And no matter how hard you try to polish this ego,
finally you need to throw it away. 그리고 우리가 이 자아를 얼마나 열심히 갈고 닦든지 간에 결국엔 이것을 버려야 됩니다. But the effort that we pay to improve ourselves is not fruitless. 하지만 우리가 이제 우리 스스로를 이제 개선하려는 노력 자체는 이제 어떤 좋은 결과가 없는 것이 아닙니다. At the beginning, we need to train ourselves, to train this mind to be wholesome. 그래서 초창기에는 우리가 이제 이 마음을 이제 선한 마음으로 가도록, 유익한 마음으로 가도록 해야 됩니다. Because the wholesome mind doesn't block the way of light. 왜냐하면 이제 유익한 마음이라는 것은 이제 빛의 길을 막지는 않습니다. But the unwholesome mind is dark, and it blocks the way of light, which is wisdom. 그리고 이제 유익하지 않은 마음은 이제 굉장히 어둡고 그래서 이제 우리가 진리의 빛 같은 거를 이제 막아버립니다. And when your mind is wholesome, and the light can penetrate into this mind, and you realize actually there's no mind. 그래서 이제 마음이 이제 유익하고 그런 진리의 빛이 우리를 이제 통과할 수 있을 때 우리는 마음이 없구나라는 것을 알게 됩니다. And only then you can let go. 그래야지만 우리가 이제 놓아버릴 수 있습니다. It's a necessary process to go along. 이것은 이제 따라가야 될 이제 아주 중요한 과정입니다. And that's why the Buddha taught Sappapapa Sakaranam Kusala Supasampada. That means refrain from all the unwholesome and cultivate all the wholesome. 그래서 왜 부처님이 말씀하셨듯이 이제 모든 나쁜 것으로부터 이제 거두어들이고 그리고 모든 좋은 것을 개발하라고 하셨습니다. And then we can Satchitta Pariyodapanam. That means we can purify your mind. 그렇게 되면 이제 마음을 이제 깨끗하게 정화할 수 있다고 하셨습니다. So cultivate the wholesome Dhamma, our precepts and samadhi. This is the worldly wholesome Dhammas. 그래서 이제 유익한 것들을 개발하세요. 우리의 계랑 이제 삼매 이것은 these are worldly wholesome Dhammas. Worldly. Yes. 이런 것들은 이제 세속적인 이제 유익한 법이기도 합니다. But only the wisdom and enlightenment is the transcendental. 그리고 지혜와 이제 깨달음만이 이제 모든 것을 초월하는 것입니다. We need the basis of wholesome worldly Dhamma. 우리는 이제 하지만 이제 우리가 유익한 세속적 법들의 기초가 되어 있어야 됩니다. Okay. Any more questions? 질문 더 있으신 분? I have a question. Okay. By craving to be, you mean craving to be? Craving to be means we want to be something. I want to be a better translator. This is craving. Okay. Right? But it doesn't help us in the actual being. But our efforts that helps. Our actual efforts, our efforts to check the dictionary, our efforts to learn some new vocabularies, and to read some English Dhamma books. And this is the action that actually helps. 제가 여쭤본 게 뭐 되고 싶은 욕구가 뭔지 여쭤봤는데 뭔가가 되고 싶은 거, 뭐 난 더 좋은 번역자가 되고 싶다. 근데 그런 되고 싶어 하는 거는 그 노력을 통해서 뭔가 할 수는 있는데 뭐가 되려고는 하지는 말아라. 예를 들어서 뭐 사전을 찾아본다던가 뭔가 용어를 공부해 볼 수는 있지만 더 좋은 번역자가 되려고 노력은 할 수 있지만 그런 욕구 자체를 가지진 말아라라고 하신 것 같습니다. Thank you.
And the craving not to be is the opposite. That is hate to be something. We feel to be something. 네. 그리고 이제 뭔가 되지 않으려고 하는 욕구는 뭔가 되기를 싫어하고 거부하는 그런 것입니다. Okay, sorry. Pay respect to Ajahn, and I think just now Ajahn explained the effort, for example, to be a better translator. This is what I have wrote this Tuesday. I think a lot of people have, for example, like me, have wrong view. It's from even starting from my high school, that I want to, for example, I want to get grade A. I want to attend 100, like top 3 students for English testing. So, and then I make effort. But what impressed me the most is when I set in the goal that I want to get the top 3 grade students. So I had view that, setting goal make me success, but actually this wrong connection. This just a wrong, how do you say, guessing, or the truth is that actually is the hard study English and practicing English every day. Even I don't set up the goal, just with the effort, actually I can get the top 3 grades. So that's as I said, it's the actual efforts that you pay which helps. It's not by your craving to the goal, right? We need to set up a goal, a direction. It is good for our energy, because once we have a goal, then we can arouse the energy in our actual behavior. But it is the actual behavior which helps to attain the goal, not your craving. So once you set up the goal and just put it aside, don't think about it, don't look at it all the time. It's useless. Just remember it, you have such direction, and then work hard for it. That's enough. It's the same in our practice, Dhamma practice, where we're doing the same. We have the direction of practice, that is Nibbana, and the suffering completely. But we don't need to think about the goal all the time. We investigate Nibbana, we think about Nibbana every day, we recite the word Nibbana. It's useless, right? But it's the actual practice that you do every day, do at the present moment, that helps you to attain the goal. But actually, for some reason, I feel like, for example, when I study, when I crave the goal, it make me put in more effort, apply more, apply more effort. Yes, it helps. Yes, it helps. We need, sometimes we forget our goal because it's the delusion. We are forgetful, or at least we are not that. Even we know that there's still such goal, but we don't have such eager as we did once we set up a goal at the first time. So we forget that mentality. So when if we think about it again, then we collect this mentality, and that will give us more energy to work. So it is useful in this sense, but it doesn't mean that we simply increase the craving to the goal, and that means everything. We need to pay efforts. Okay, I see. It's kind of like wanting or knowing the direction, reminding direction, but we don't need to attach to the goal. Yeah, and once we are working hard enough for it, then even we can attain the goal that we set at the beginning. It doesn't matter because we have
However, we have done our best, right? And just let it go, let it be. But if you are attached to the goal, you are craving to the goal, then you will be sad. You'll be hurt. Craving to the If you are using the goal as the means to work hard, then it doesn't hurt you. Even finally, you can attain the goal. But if you are attached to the goal itself, then once you cannot attain the goal, then you'll be upset. Yes. Okay. I understand. Thank you. Okay, 8. The translator need to. Yeah. 네. 이거 아까 그 앞에서 나왔던 질문의 연장선상에서 그 말씀하신 것 같은데요. 그러니까 뭔가 되고 싶다 그러면 노력을 하게 되고 뭐 그렇게 되는데, 그러니까 스님의 말씀은 그런 목표에 대한 욕망을 가지지 말고 그냥 목표는 세우되 그거에 집착하지 말고 방향성을 가지고 뭔가 현재에 집중해서 하는 게 중요하다. 그런 말씀을 하셨습니다. 그리고 이제 목표가 있는 건 좋고 목표를 통해서 노력을 하는 게 되면 좋은데 목표에 집착하는 건 옳지 않다라고 얘기했어요. So I think at the transition period, you can help each other, two translators, so that you can teach her some terms, Buddhist terms that you are using every day, right? Okay, and then number 8. Dear Venerable, it's Michelle. I would like to raise some questions. The first one is tonight after the meditation, I found the middle of my eyebrow is a little bit heavy, so it's not a little bit gets dark. So I tried to massage a bit, but still it's not. It's a bit uncomfortable. I don't know still why, because tonight I try to give my breathing together with my mind. I just jump into the breathing together, as you said, make it as natural as possible. But it switched to the middle of my eyebrow and make me up to now it's still a bit heavy. I don't know how to release it. Yeah, it's a result of concentration. Once we are not using the way we relax into, then we are trying to focus into, and that makes a difference. If you focus into that state, then you are applying force onto it, then it will create tension in that area. But if you are thinking that you are relaxed into, you are fusing into that state, then it doesn't create such tension. Once you focus into something, then it is kind of close awareness. But if you fuse into or relax into, it is boundless. When it is boundless, the energy will not create tension in that area. It's because of your eager to get into that you apply. Then you apply the force to concentrate, and that creates tension. Yeah, I'm aware of it. When I concentrate, I try not to concentrate on my breathing. Just close this area, and then this one have a little bit of comfort, and I'm aware of it, and let go. But still, it go on. But I'm already aware of that, so I make it tense, and I know a little bit tense, and I release it. But still up to now, I try to massage. It's still a little bit uncomfortable. How to the skill to relax starts from our attitude.
Don't just look at the goal. Our attitude is we are gaining nothing, we are doing nothing, we are achieving for nothing. So the present moment is our only moment of life. And the first step is to release the breath, to surrender the breath. The breath is no longer yours, and then you try to accept this truth with relaxation. And actually, during the preliminary process, and we are step by step relaxing the mind. You can relax the mind during the previous steps, then you're getting better when we come to relaxing the brain. But if your mind is not ready, it's not relaxed enough, then you pay attention to the area of brain, and usually this will cause tension in the brain area. Can I take it like this? Just I aware of my uncomfortable, and then I let go. Just knowing that it's uncomfortable. It's like that. Just know that it is uncomfortable, and it is a feeling that happens at the present moment. My second question is you mentioned about the wholesome mind and unwholesome mind. Wait for a moment first. We give the chance to the translator. 그 명상을 할 때 여기가 불편하다고 하신 게 맞나요? 여기. 머리가 불편하다고 하신 거죠? 네. 네네네. 여기가 불편하고 뭔가 무거움을 느낀다라고 하셨는데, 그래서 그 명상하는 중간에 계속 그냥 그런 걸 보내버리려고 하는데 계속 불편하셨다고 하셨어요. 마사지를 해도 불편한 것 같으신데. 근데 스님께서 그런 그러니까 뭔가 집중해서 힘을 가하면은 그런 그 부위에 긴장이 생기게 되고, 근데 이제 이완을 하는 거는 우리가 어떤 것도 이루지 않는다라는 그런 태도에서 나오기 때문에 호흡을 도와주고, 또 이것은 내 것이 아니다, 이런 예비 작업을 통해서 단계적으로 이완할 수 있다라고 하셨습니다. Okay. So second question. Yeah, you mentioned about the wholesome mind and unwholesome mind, but you also mentioned about the no self. There's no good self or bad self. But how to differentiate the wholesome mind and with the good self? Because if you follow the 5 precepts, and you will be a good one, right? The good one does mean you have a wholesome mind. So how to differentiate there's a self with good or self with no good, or wholesome mind or unwholesome mind? I get a bit confused about it, because it seems that it's the same one. Because you have the wholesome mind, and then you follow the precepts, and then you be a good one. Yeah, the wholesomeness, or actually means skillfulness. In Buddhism, means skillfulness. So wholesome mind is the mind which is skillful, which is beneficial for our enlightenment, for our final letting go of sufferings. So all kinds of behavior or mindsets that will lead us to this goal is wholesome. So observing the precepts is wholesome. Practicing samadhi is wholesome. And contemplation on Dhamma is wholesome, because all these are leading to enlightenment, leading to no self. Yeah, I get it. And the third one is what's the wait. 네, 두 번째는 그런 홀섬을 어떻게 번역해야 될까요? 유익한 마음과 그렇지 않은 마음을 어떻게 구분하는지,
선이 있는 자기와 그렇지 않은 자기가 어떻게 구분되나 이런 질문인 것 같은데 그런 유익하다는 것의 뜻은 우리가 고통을 놓아주는 거에 도움이 되고 그거에 어떤 능력이 있는 것을 의미한 재주가 있는 것을 의미한다. 그래서 여기로 이끄는 태도 아니면 뭐 선정을 수행하는 그런 거가 셀프가 없는 것으로 이끈다라고 하셨어요. 좋은 셀프, 나쁜 셀프가 아니라 그냥 자가가 없는 것으로 이끈다라고 하셨습니다. 그래서 이제 어떤 얘기냐면 저도 이제 그러니까 궁극적인 깨달음이 이제 그 자아가 없다라는 건데 그걸로 인도하는 여러 가지 좋은 어떤 요소들, 우리 마음의 요소들을 키우는 게 이제 중요하다라고 하셨어요. 네. Okay, third question. Thank you. The first one is some venerable said that you need to make a vow. So I want to know what's the difference about the vow and the goal, because it says that the goal is some kinds of craving or some maybe leads you to nowhere, right? So I would like to know what's the difference between the vow and the goal. Vow means determination. Vow means to set up a goal, but of course, a wholesome goal. And for Buddhist practice, our goal, our craving is to end the craving. Right? If we set up, you have such craving, or to end the craving, and this is a wholesome craving. Actually, it is not called craving. It's called a chanda. It's different from the danha. Danha means craving, but chanda means the will, the intention. It's neutral. If we having a good desire for practice, and this is what we can. It is what is helpful in our practice. But don't simply set a vow. Don't just simply vow. Keep doing. After you set up a determination, then just keep going. The actual walking will bring you to the destiny, not your vow. That's the most important. Depends on your mind, whether your mind is wholesome or not. If your mind is wholesome and then without any craving, and then your vow is okay, right? Yeah. If you have any kind. A good vow should be a vow out of wisdom. Oh, yeah. Not just out of superstition. Thank you, Venerable. Yeah, it's okay. So the good vow is out of wisdom, did you say? It's vow out of wisdom. 오케이. 여쭤보신 게 그런 목표를 세우는 거하고 make a vow, 어떤 서약을 하는 거, 뭐 약속을 하는 거 이런 차이가 무엇이냐라고 물으셨는데 그런 불교의 그 수행의 목적은 그런 욕망을 없애는 것입니다. 이거는 찬다라고 하는데 이런 거는 어떤 의도를 갖는 것이고 이건 중립적인 것입니다. 그래서 의도를 세우고 실제로 그렇게 걸어가는 게 중요하다. 이러한 vows 지혜에서 나온다라고 하셨습니다. 네. Okay, and then Karen. I'll ask later, okay? And Sally again. I thought I should take turn. So, something I just want to confirm with Ajahn that I actually reflected on Ajahn comments, and I find out that I cannot take the way to get worldly success to practicing the Dhamma, because the goal is actually totally different. Because
in the world, I mean, in the worldly success, what, for example, if I set the goal, oh, I need to be a good translator, then that goal is how to say, to get something, like to get a translator certificate or whatever. But actually, the goal of practicing the Dharma is to letting go. It's not getting something. So things, the goal of these two is totally different. So for practicing the Dharma, I should not use the way as what I did in the world, which is trying hard to get some result, even from some meditation status or meditation result. Rather, it's more to practicing letting go, which is every moment just how to let the craving go. So that is the effort I need to really put. Is my understanding right? Our way of the Dhamma practice is the practice to let go, is the practice to give up. But the worldly practice is practice to gain. One is practice to give, one is to gain. But they share the same quality. Is we need to do something for it, right? If we want to let go, we can't let go simply sitting here and thinking about let go. We need to practice the mind to let go. It's not easy, and that's why we need to practice generosity and observe the precepts and meditation. And all these practice is necessary for our mind to let go finally. So once they have all these preliminary practices, then the mind can finally have enough power to let go. Sorry, what kind of standard? When the mind gain enough the preliminary practice on giving, practice generosity, precepts and samadhi, and these are something before we enlighten. We need to do this, right? This is the basis, the preparation we need before our enlightenment to let go. And so we in our practice, we still have the worldly part of practice, and we need to accumulate the worldly practice until we have enough momentum for the plane to take off. Okay, yeah, I understand. One is doing something to get something, one is doing something to not getting something. So otherwise practicing the wrong way. Yeah. So as I said, practicing the meditation, or actually practicing Dhamma as a whole, is just like the plane landing, the process of landing. The goal is to be still, right? To the final cessation of suffering, to be still, complete still. But before we can be still, we need to be very careful. We need to apply a lot of skillful behavior to remain the plane balance and land carefully. Otherwise, it will crash into the ground. Right? So there are a lot of things we need to do for the plane to land, and it's more difficult for the plane to take off. More difficult than to take off. And landing is require more skill from the pilots. Right? So in the Dhamma practice, the same. It's art to land, art of landing, not art to take off. So the art to let go also requires a lot of skill and practice.
Okay. Yes, I'll correct if in the past the wrong practice of like getting some meditation results. That is not wrong. Thank you. I think this question, and I have another question if there's time. Okay. 네. 이 질문은 세속적인 성공을 위해서는 내가 무언가를 얻고자 하고, 네, 다마를 수행하는 거는 무언가를 그러니까 얻지 않고자 하고 보내고자 하는 것이다. 이 두 개가 완전히 다르다. 어떻게 노력해야 하는가 이런 질문으로 이해를 했고요. 스님의 답변은 맞다. 세속적인 그런 것은 내가 얻고자 하는 것이고, 이런 다마의 수행은 주고자 하는 것이다. 근데 이런 이제 마음을 수행하는 것이 어렵다. 그래서 우리가 명상을 하고 뭐 선정에 들고 관대한 것을 행하고 계율을 지키고 이러한 예비 단계들을 통해서 깨달음을 얻게 된다. 다마를 수행하는 것은 마치 비행기가 이륙하는 것보다 착륙하는 게 더 어렵듯이 더 기술이 필요하다. 그래서 고요해지기 위해서 어떤 많은 연습이 필요하다. 그래서 이것을 어떤 착륙의 예술? 착륙의 미학? 뭐 이렇게 부를 수 있겠다라고 하셨습니다. 네. Okay. So Go ahead. okay. So another question is like this week I take a half-day meditation retreat for myself, and it feels so good that I can be a knower in the meditations and also doing exercise, and also I can maintain the knower in daily life, and it feels so good. However, the second day when I go out and I lose everything, so I'm thinking about I want to take maybe 4 days or meditation retreat by myself, even though maybe some people around me feels uncomfortable. So I just want to ask Ajahn that for me, like at the starting point, I think we need a kind of a few days meditation to make this kind of knower more stable. Then we can go outside. Then maybe we can maintain that kind of knower too. Is that right? Everyone wants to have this way of life. But even we are practicing the same, even we are doing the meditation the same, but out of different attitude, and that makes all things different. If we practice out of craving, I want to be peaceful, I want to maintain mindfulness in my daily life, I want this, I want that, and this is a stressful practice. If you simply practice for 1 or 2 days, 3 days, that's fine, because you can afford such level of stress. But if you continue into 1 month, several months, or 1 year, many years, and this will create a lot of stress for you out of craving, because the craving to be gives you a lot of stress. We are practicing to expand our mindfulness into our daily life, not to cut off from our daily life. So finally, we need to go back to our daily life. So daily life is the real meditation center for us. We are preparing ourselves to perform better in this real meditation center. And if you open your mind and face to the present experience, actually it's not that terrible. Don't think that the time outside meditation is chaotic, is terrible, is our obstacle. If you have such view, then you are creating enemy for yourself. The more you believe it is difficult, then
stronger the enemy is. And the more difficult you find to maintain mindfulness in the daily life, because you create such difficulty for yourself. If you see the meditation, and it's nothing different from the non-meditation period. The mind is knowing the same. The time is passing the same. Right? Why we can't be mindful? We can't be awake. Just simply be awake to the present moment, no matter peaceful or not peaceful. The peaceful and non-peaceful mind is impermanent. It's not something that we can own. We can have it forever. They must change. But we can practice the mind to face to all these kinds of changes in the same way. Is all-inclusive and non-attaching mind. No matter whether you are meditating or not meditating, cultivate this mind, and this will improve both your experience in your daily life and meditation. Yes. Thank you, Ajahn. I did try one in daily life. Always come back to the. I can have awareness much better than before. So, however, permanent. Don't think that now I am better. Don't have such thoughts that I am better now. This means you own such improvement. This better self is beyond to you, right? If you believe in this, then you're creating suffering for yourself in the future. So, I experience the awareness in daily life too. So I should only describe like this, right? So this is okay, right? So, however, the awareness, the times of awareness is much less than when I did meditation at home. So I will feel this is the truth. This is the truth. So I will feel the meditation is still have more awareness than daily life. It's necessary, but don't attach to it, because sometimes it works well at this moment. It doesn't mean it works well all the time. Once you reach a point of equilibrium point, let's say in this way, and then you will drop the diminishing marginal returns. The what? The law of diminishing marginal returns. Okay. Okay. Means that the benefits that you gain will diminish with time. When you put in more and more input, then the return will getting less and less in ratio. It's not increasing all the time this way. So everything is inconstant, impermanent. So just keep meditation every day, say for 2 sessions a day, and then all the time remains, just try to maintain your mindfulness in a normal way, in a gentle way. The more gentle you can keep your mindfulness, and the more durable it will be. But well, I mean, if I can maintain the awareness better, I mean, in meditation better than daily life, should I put more time in meditation rather than daily life? Because awareness. If you have such condition and you are doing it without craving to the result, then that's fine. Okay. Every time we meditate, don't expect for any result. Don't expect that this session must bring me a clear mind and peacefulness. I don't think so. If you expect something, then
this is a cause of suffering. I know. I expect peaceful as before, but because these days when I follow Ajahn teaching, I know awareness is always come back to awareness is more important. So now I have a little bit of attachment to awareness, but now I know that I should not set this goal. Just Yeah, because full awareness is the preliminary process before jhana, practice, before peacefulness practice. It is necessary because this is the way to be mindful in a correct way. If you don't know how to do the right mindfulness, then you cannot attain the right samadhi. And you may be peaceful for a short period of time out of concentration or focusing, but it cannot last long because it's not balanced. If you know how to do the balanced mindfulness, then it will naturally lead to balanced jhana. Okay. Just be more interested in keeping the full awareness, sampajanya, in our daily life. Sati sampajanya, 正念正知. It means a full awareness. It's a complete awareness. It's an awareness without efforts. It's awareness that we are setting the mind at the middle and everything in the mind knows itself. This is the full awareness. in the Sorry, you can say. What do you say? that the full awareness is put the mind in the middle. Yeah, set the mind at the middle. Middle means not forth and not back, not left, not side, not right, not up, not down. It's at the middle. It's Thank nowhere to go. The middle is the point of nowhere. Okay. Can you translate? 네. 좀 너무 길고 어려운데, 그러니까 제 질문하신 게 어떤, 그러니까 뭔가 이제 반나절 명상 수련 같은 거를 이렇게 딱 각 잡고 하는 거랑 이제 데일리 이제 일상생활에서 하는 거랑 이제 그런 어떤 아는 자의 상태가 유지되고 좋을 때가 있고 그렇지 않을 때가 있는데 좀 여기에 이제 네, 근데 이제 질문을 정확히 못 알아들었는데, 하여튼 이렇게 상태가 좀 다르다라고 하셨습니다. 근데 이제 스님께서는, 명상을 매일 하지만 태도가 다르기 때문에 차이가 생긴다. 원하는 게 내가 매일 달라지기 때문에 이것이 수행을 어렵게 하고 스트레스를 만들어낸다. 아까 말씀하셨던 것처럼 뭔가가 되려는 욕구가 있기 때문에 그렇다라고 하셨고요. 어떤 그런 게 알아차림을 지키는 것이 중요하지 뭔가 내가 일상을 떨쳐낸다 이런 개념이 아니다. 일상 자체가 어떤 명상의 센터가 되도록 해야 하고 현재 경험에 열려 있는 그 자체가 중요하다라고 하셨고요. 명상이 특별히 이렇게 딱 잡아서 하는 그런 게만이 명상이 아니라 명상이 없는 기간과도 명상을 하는 기간과도 다 같다. 그 시간이 흐르는 것은 계속 똑같기 때문에 그냥 깨어 있으면 되고 그리고 뭐 내가 평화롭든 그렇지 않든 영원한 것이 아니다. 그렇게 하면 되고요. 그리고 내가 명상을 좀 더 잘했다. 더 좋은 내가 되었다. 이런 개념 갖는 것 자체가 내 영역을 벗어나는 일이다. 그리고 모든 순간에 알아차림이 같은 레벨로 일어나는 게 아니기 때문에 집착을 하지 말아라. 어떤 명상의 유익함은 시간에 따라서 줄어들기 때문에 같은 비율로 노력을 지속할 필요가 있다. 그래서 일상에서는 그 알아차림을 수행을 하되 더 부드러운 방식으로 하면 되고 결과에 집착하지 말라라고 하셨습니다. 그리고 마지막으로 어떤 그 완전히
알아차림, 뭐 그거를 뭐라고 하셨는데, 네, 그 완전히 알아차리는 거에 집중을 해라. 그거는 뭐냐? 어떤 정중앙에 있는 거다. 뒤도 앞도 아니고 옆도 아니고 딱 가운데 있는 것이고 어디에도 없는 것이다. 이런 상태에 집중하라라고 하셨고요. 이것이 올바른 태도, 알아차림의 올바른 태도라고 하셨습니다. 네, 전달이 잘 되었는지 모르겠네요. Okay. Karen. 아님 추가하실 거 있어요? 네. You know, recently I met one of my friends, and we talked about many different things about people around me, and she said, I still look at the world in a very colorful and you know, like a rainbow way, because I think everything is very positive. So that's what she said. But she said the world is not like that at all. So I need to wake up. So I never thought of other people in a bad way, but you know, that kind of made me nervous and afraid of other people. So like I started thinking, oh, maybe this is, you know, this person is not being honest to me, or this person is not such a good person that I thought they used to be. And I just want to know, like, is being positive about other people, is it a bad thing, or like what do you think? We need to be positive, but doesn't mean that it's kind of a naive positivity. It should be a wise positivity. Positive mind doesn't necessarily imply wisdom. Okay. But we need to be wise together with positive. 그래서 이제 yeah. Understand? But if you worry all the time about people bad guys, or people are bad, they are looking for some, they are getting to me with some kind of purpose. If you always worry on this, then your worries will bring these people to you. Oh. This is also this way. It also happens in this way. So we prepare the mind with positivity and also wisdom. We need both. So I don't know, like I kind of thought it's because like the person, my friend herself, has gone through many negative things in life. So it's I sort of thought, oh, maybe it's her point of view somehow. Yeah, because sometimes a negative life comes from a negative mind. A negative mind, if they don't have wisdom to face, then they will create even more negative mind. So it creates a swirl, downward pulling swirl. 제가 이제 여쭤본 거는, 이제 제가 친구를 만났었는데 그 친구가 저보고 아직도 세상이 아름답고 뭐 무지갯빛인 줄 아냐라는 얘기를 하면서 세상 사람들 그렇지 않다라고 얘기를 해줬어요. 그래서 갑자기 불안해지면서 이 사람 나한테 진실되게 얘기하지 않은 것 같은데 혹은 이 사람도 진짜 좋은 사람인가 이런 생각이 막 들더라고요. 그래서 얘기를 했더니, 그래서 긍정적으로 사람들에 대해서 보는 게 나쁜 건가라고 아전이한테 얘기했더니, 긍정적으로 보는 건 좋은데 이제 지혜가 같이 있어야 된다고. 그래서 그 사람이 나한테 만약에 누군가 내 뒤통수를 칠 때가 있더라도 그거에 대해서 지혜롭고 긍정적인 마음을 가지고 있어서 해야 되고, 그리고 그런 거에 대해서 사람들이 나한테 나쁘게 하면 어떡하지라는 불안한 마음을 너무 가지면 그런 사람들이 꼬이게 되기도 한다고 얘기를 하셨고, 이제 마지막 뭐라고 하셨지? 마지막은 이제 어떤 부정적인 삶의 경험이 부정적인 시각을 만들어내기도 한다. 예. 그래서 제가 그 친구에 대해서도, 그 친구가 너무 어렵게 컸다 보니까 혹시 세상에 대해서 부정적인 시각을 가지게 된 건 아닌가라고 생각했더니, 그 친구가 이제 부정적인 경험을 통해서 부정적인 시각을 가지고 또 더 부정적인 경험을 하고, 이것이 이제 계속해서 이제 소용돌이처럼 그 사람을 이렇게 끌어내리는 그런 힘이 될 수도 있다라고 하셨고, 하지만 저처럼 이제 아무 생각 없이 긍정적으로 볼 필요는 없고 이제 조금 지혜를 가지고 긍정성을 가질 필요가 있다고 얘기했어요. But if you are positive and
positive things will come to you. And if you face it with wisdom, then your wisdom will grow. You know that other things are good at this moment, but it's not permanent. But we still keep our mind positive in facing whatever it is. No matter how things are positive or negative, we just face it with a positive mind, positive Dhamma. Then we are wise and also at the same time positive. And this will create a upward pulling, how to say, tornado. Spiral. 질문 있으세요? 네? 아, 아니요. 질문 스파이럴 얘기했어요. 그 스파이럴. 스파이럴. 네. 그래서 tornado, 이제 right? Tornado. 그래서 Okay. 이제 아전님께서 말씀하신 거는 이제 그 긍정적인 마음을 갖는 건 굉장히 중요하다고 얘기하셨어요. 이제 긍정적인 일이 일어나든 부정적인 일이 일어나든 그 긍정적인 마음을 헤쳐나갈 수만 있으면 부정적인 일은 긍정적인 일은 그건 이제 지혜로 이제 다 지혜가 생기는 과정이고 또 그래서 그런 지혜를 가지고 긍정성을 가지고 모든 걸 보다 보면 이제 이거는 또 긍정적인 어떤 순환으로 이제 다 올라갈 수 있다라고 하셨습니다. Okay. Is that Okay. enough for your question? Yeah. I'll ask more questions later the next time. Okay. Welcome. So no more questions now? 질문 없으신가요? Okay. The translator today is performing better. She's improving now. But don't be nervous. And be confident to yourself. Of course, the actual behavior that makes us improve is our action. Right? It's our action. Action. Yeah. As I said, meditation, reading, like this. Actually, at the beginning, I trained Gaia in the same way. For some terms, she doesn't know how to translate. I'll repeat again and again and again and again. In different sentences, I use the same word that she doesn't understand. So this will more eager in her mind to learn. Yes. Thank you. Okay, and see you next time. 네, 다음 시간에 뵙겠습니다. 네, 합장하겠습니다. Thank you, Venerable. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. Thank you,